Näytti siltä, että siellä ei ole Very good evening, ladies and gentlemen. Flight day, welcome aboard this Finnair flight. Today operated by Danish JetTime bound for Bologna. My name is JZO. I have the pleasure of being your captain. I'm sitting on here with my good colleague and Tom Westman. We are almost set to go. We just have to check we have all on board, then we can close the door. Then we have to wait 10 to 15 minutes. We have restriction of time for when we can be airborne. After that, we have a calculated flight time today of 3 hours in very nice flight conditions. Weather in Bologna also fairly good. Before departure, our lovely cabin crew will perform a safety demonstration, and we are very well aware that you have seen it all before, but can you do us a big favor? Take very care notice. It is very important information for all of us. Otherwise, we hope you feel comfortable and will enjoy the flight with us today. Hei ja hyvää iltapäivää kaikille. Finnairin puolesta on hauska toivottaa sinut tervetulleeksi lennolle Bologniaan. Lennon operoi JetTime. Arvioitu lentoaikamme on 3 tuntia. Lämmin tervehdys myös Finnair Plus-jäsenillemme sekä OneWorld Alliancen tai kumppanimme kautta mukana oleville. Käsimatkatavarat täytyy sijoittaa yläpuolellasi oleville matkatavarahyllyille tai edessäsi olevan istuimen alle. Jos istut ensimmäisellä rivillä tai varauloskäynnin vierestä, jätä lattiatilan täysin vapaaksi. Nyt on aika asettaa matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet lentotilaan, mikäli aiot käyttää niitä lennon aikana. Turvallisuussyistä litium-akkuja ja niitä sisältäviä laitteita on käsiteltävä varoen. Elektroniset laitteet, joita et käytä lennon aikana, tulee nyt sammuttaa ja sijoittaa istuintaskuun tai turvallisesti edessä olevan istuimen alle, jotta ne eivät pääse vahingosta käynnistymään. Pyydämme välttämään laitteiden säilytystä yläpuolella olevilla matkatavarahyllyillä. Pidä laitteet poissa kosketuksesta helposti syttyvien aineiden, kuten hajuvesien, aerosolien, alkoholipohjaisten tuotteiden tai muiden akkujen kanssa. Huomioitaan, että suurempia elektronisia laitteita, kuten näppäimistöllisiä tabletteja ja kannettavia tietokoneita, ei saa käyttää nousun ja laskun aikana. Pyydämme kaikkia, joilla on mukanaan sähkösavukkeita tai varavirtalähteitä, säilyttämään nämä esineet koko ajan omassa välittömässä hallussaan. Huomathan myös, että niiden käyttölennon aikana on kielletty. Jos olet epävarma litium-akkujen käsittelystä tai jos elektroninen laitteesi vahingoittuu, ylikuumenee, savua tai katoaa, ota välittömästi yhteyttä matkustamaan henkilökuntaan. Tupakointi lennolla on kielletty. Tämä koskee myös sähkötupakointia. Lentokoneen WC-tilat on varustettu savuilmaisimella. Teemme parhaamme, että lentomatkasi on mahdollisimman mukava. Toivottavasti viihdyt kanssamme. Hello and good afternoon everyone. On behalf of Finnair, it is a pleasure to welcome you aboard our flight to Bologna, operated by JetTime. Our estimated flight time is 3 hours. I would also like to extend a special welcome to all Finnair Plus members and anyone joining us from our OneWorld Alliance or other partner airlines. Hand luggage must be placed in the overhead lockers or under the seat in front of you. If you are seated in the first row or at the emergency exit, the floor area of these rows must be kept clear of all hand luggage and loose items. It is now time to activate flight mode on your mobile phones and other electronic devices intended for use during the flight. For safety reasons, lithium batteries and devices powered by them must be handled with care. Electronic devices that are not in use should now be switched off and securely stowed to prevent accidental activation, either in the seat pocket or under the seat in front of you. We kindly ask you to avoid stowing your electronic devices in the overhead lockers whenever possible. Keep them away from flammable materials such as party, aerosols, alcohol-based products and other batteries. Please note that larger electronic devices such as tablets with keyboards,
and laptop computers may not be used during takeoff and landing. Anyone carrying e-cigarettes or power bags are asked to keep these items on the person throughout the flight. Please be aware that the use of power banks to charge electronic devices is not permitted on board. If you have any questions regarding the handling of lithium batteries, or if your electronic device becomes damaged, overheated, emits smoke, or is lost, please contact the cabin crew immediately. Observe that smoking, including electronic cigarettes, is not permitted on board. This also applies to the lavatories. We will do our best to make sure you have a pleasant stay. I hope you enjoy your time with us.